হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল B&B Education। আজকে উপস্থিত হয়েছে আমাদের একজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে। তিনি রিসেন্টলি আমাদের এখানে স্পিকিং টেস্ট লাইক IELTS একটি পূর্ব প্রস্তুতিমূলক একটি কোর্স, স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং, সেই কোর্সটি সম্পাদন করেছেন আমাদের শিক্ষার্থী এবং অনেক সুন্দরভাবে ইংলিশ কথা বলছেন। আমাদের B&B লেসন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমাদের শিক্ষার্থীকে আমরা বেস্ট স্পিকার অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ঘোষিত করেছি। আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব আমাদের শিক্ষার্থী কিভাবে ইংলিশ বলে আফটার দ্য কোর্স কমপ্লিশন অফ B&B Education। সো আপনি এবং আমরা মিলে আজকে এনজয় করব আমাদের এই সেশনটি। সো আসুন শুরু করা যাক। First of all, I'd like to ask you some question about yourself. Please talk about yourself, where you had to come from to live here. Yes. Hello, my name is Haraka Hussain and I am a resident of Dhaka and I have been living here for a long time. And recently I have joined this establishment, this fine establishment, and I'm enjoying my time here. Okay, so আমরা এখন ডিরেক্টলি IELTS যেভাবে ব্রিটিশ কাউন্সিল এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় স্পিকিং টেস্ট, সেই মডেলেই আপনাকে পরীক্ষা অপারেট করব। আর ইউ রেডি? I am. ওকে, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের এই কোর্সটি শুধুমাত্র যে স্পিকিং শেখা বা ইংলিশ শেখা তা না। স্পিকিং এন্ড লিসনিং কোর্সটির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী IELTS এর আগেই IELTS এর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, অর্থাৎ এই কোর্সটি শেষ করেই সরাসরি স্পিকিং টেস্ট দিতে পারে। সো সেটাই আমরা এখন প্রুভ করব যে আমাদের কোর্স লাইক ফাউন্ডেশন কোর্সে স্পিকিং এন্ড লিসনিং কতটা উন্নত। সো আসুন শুরু করা যাক। International speaking test is going to be operated. My name is Shoaib Sheikh, the examiner, and my ID number is 01912. What's your name, please? My name is Haraka Hussain. Are you ready for the test? I am. Okay, so I'm going to ask you some question about book and reading habits. Are you ready? I am. Do you often read books? I do, in fact, read books way more often than you would think. I have been reading books from when I was a child and still continue to do so to this day. Are your reading habits now different than before? Yes, I would say so because previously I had way more free time compared to now. So I read far less, but I still try to do so as much as I can. All right. Have you ever read a novel that has been adapted into a film? I have several. In fact, it is always really a sense of joy fills you whenever you see that the novel that you were reading just the night before suddenly got the great go to have a film made by it, and it's lovely to see it. What is the name of that? Did you enjoy that movie? Yes, so the name of it was A Thousand Autumns, and it is Dhanmondi, as they say, because it's Chinese historical fiction, and it has been made into like an animation cartoon kind of series. Thank you. Next question to you. Which do you prefer, reading books or watching movies? I think now I prefer to like watch movies compared to read books, even though that was a primary joy for me. But now I don't get time to do any actually. Okay, let's talk about another topic, that is boring things. Are you ready? I am. Okay, what kind of things are boring to you? Yes, boring to me would entail things like awkward silences and exams, because you're just writing or you're just reading, and other boring situations would be the waiting period before your appointment. So boring. All right, next question to you. What will you do when you feel bored? Is there any like options you can do except maintaining your boringness? Yes. If I'm at home, I would go and talk with my parents or my siblings. That staves off boringness very easily. But if I'm outside, I would probably put on some music or read a book if I have it. Next question to you. What was the most boring thing you did at your school? Yes. Could you have any nostalgic feelings? I do, in fact. So I would volunteer as a librarian in my school, and what I would do is pick up books that the readers have already left haphazardly all over the tables, and I would, put them back in their place. And that to me was very mind-boggling stuff. I do not want to repeat that ever again. Do you think school is boring in your country? No, I do not think school is boring, especially when you have friends. Like
it's not boring at all. In fact, university is more boring. It's more academic in the sense. Now, in this speaking part 2, in this part of the test, you have to speak on the given topic for 2 minutes, though you have only 1 minute for thinking. Yes. So the topic is a person often in the news. Okay. And you need to say what the person is, who is this, how you know him or her about, and why he or she is often in the news. And also you need to explain why you would like to meet him or her. Please think, taking here, and you have to speak out for 2 minutes. Okay. This is the topic. So time is counted for 1 minute for thinking. Start speaking, please. Yes. Okay. So I have been asked to describe a person who is often on the news, and the first person who came in my mind was Donald Trump. Okay. He is often on the news regarding probably one of the most controversial of things. He is a presidential candidate currently for America, and it seems like he's always there. When I'm on my phone, he's always there talking about something and describing the policies that he'll do. And not to mention, his policies are always something I enjoy listening to. Now, many people might say that, why Donald Trump? He's such a weird person. I think that is his merit, is that such a, when you imagine America and when you imagine a leader, Donald Trump is the type of person that comes to mind because he's quite interesting, is he not? So I would like to say that why would I like to meet him? I would like to meet him because some of his policies need some follow-up questions. Like, for example, he had given a policy where he said that he would build a wall to keep out Mexicans from the United States, and that was very illogical, not to mention. And in his recent presidential debate with the other candidate, he said that immigrants are responsible for consuming pets, as in dogs and cats, and that they are a hazard to the country. That is such a weird thing to say about some of the people who add to the country's economy. So I would like to meet him because this is a character that's worth meeting, I think, compared to other. All right, your part is over. Now, speaking part 3 is going to be operated. Okay. What is the difference between new media and old media? That's an interesting question, and I'd like to try to answer it as much as I can, though my knowledge is limited. I think old media refers to films or any sort of that's made in black and white and not technicolor, but new media is streamable. That is, it can be streamed, it's very colorful, and it's more vibrant compared to the old media. Do you think the contents in the newspaper are reliable? That depends. For example, shedding light on a recent event in our world is the war on Palestine. Many newspapers are censoring the news, saying that Israel is in the right, but it's not the case. So there have been really bad sort of censorship. So I don't think newspapers are always in the right. Do you think it's necessary for people to watch foreign news? Yes, definitely. It is very narrow-mindedness to just be confined within your own domestic news when so much more is going on in the world that needs your knowledge and your participation. How has social media changed how we consume news today? The most tangible sort of change I have seen is the newspaper. Previously, it was that every morning newspapers would be delivered to your house, and now you can just see it from the news, like from the news on your phone, YouTube, Facebook, whatever you call it. What kind of famous people are usually in the news in your country? In my country, the famous people currently would be the politicians,
and the people working for the government. And compared to other countries, I think our actors and actresses are not that relevant in the news. Thank you very much. Your test is over. Thank you. And you have really done well in this test. And it's supposed to be 8.5. Okay. So dear learners, এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অংশগ্রহণ করার জন্য, আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখার জন্য। আপনারা দেখলেন আমাদের শিক্ষার্থী মাত্র আমাদের ফার্স্ট উইকের যে 4 উইকসের আমাদের প্রোগ্রাম থাকে স্পিকিং এন্ড লিসনিং, এই কোর্সটি সমাপ্ত করার পর কতটি কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি, কতটি কন্টিনিউয়াস ওয়েতে সে ইংলিশ কথা বলছে। বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এরকম যে যদি একজন শিক্ষার্থী চায় উন্নত একটা পরিবেশ বা অন্য একটা পদ্ধতি, সবকিছু মিলে আমাদের শিক্ষার্থীকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আর আমাদের শিক্ষার্থী অনেক সুন্দরভাবে ইংলিশ কথা বলে আমরাও অনেকটা ভালো ফিল করছি। এখন তার মুখ থেকে ছোট করে কিছু কথা শুনবো যে আপনি একটু এক্সপ্লেন করবেন আপনার এই জার্নি শুরু থেকে আজকে যে আপনি মিডিল পার্ট অবস্থান করছেন, রাইট? আপনার বেসিক্যালি স্পিকিং এর কোর্স শেষ হয়েছে, রাইটিং চলছে, রাইটিং শেষ হয়ে গেছে, প্লাস রিডিং শুরু হচ্ছে বা রানিং চলছে। এই যে মিডিল পার্ট অফ দি কোর্স, তারপর আপনি আইএলটিএস শুরু করবেন। আইএলটিএস এর আগে আমরা আপনাকে যেই লেসনগুলো দিয়ে বা ফাউন্ডেশনটা অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্ট করেছি, সেক্ষেত্রে আপনি কেমন ফিল করছেন বা আমাদের সিস্টেমটা কেমন বলে মনে করছেন মিডল অফ দ্য টাইম অফ বিএনবি? I think it's honestly amazing. আমি এটা এক্সপেক্ট করি না এখানে আসার পর যে এতটা ফার্স্ট থেকে, মানে আমি যখন স্পিকিং এর ইস্যু করছি, started from ABCD. Okay. Well, I didn't expect that. And আমার মনে হয় যে যারা ইংলিশে একটু উইক, তাদের জন্য it's like very helpful এখানে আসা। উইক থেকে যদি আমরা শুরু করি, ফাউন্ডেশন যে পার্টটা শুরু করেছি আমরা একদম গোড়া থেকেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কোথায় নিয়ে গেলাম কোর্সটাকে? Directly ready for IELTS. ডাইরেক্ট রেডি ফর আইএলটিএস। ডিয়ার লার্নার্স, এই পয়েন্টটি ক্লিয়ার করা উচিত ছিল যে আপনি কোর্স করছেন কিন্তু ইংলিশ বলা আর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মতো কথা বলা দুই ধরনের প্রোগ্রাম। তো আমরা বিএনবি সবসময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী মূলত আমাদের কোর্সগুলো সবসময় অপারেট করছি, যাতে করে একজন শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে তার রেজাল্টটা সম্পাদন করে উন্নত একটি কান্ট্রিতে নিজের লাইফটাকে সেটেল করতে পারে। আপনাকে স্বাগত আমাদের পরবর্তী কোর্সের জন্য, এবং অবশ্যই আপনি ভালো একটা স্কোর করে আপনি খুশি হওয়া সহ আমাদেরকে গর্বিত করবেন। আপনার ভবিষ্যৎ যারা আমাদের শিক্ষার্থী হবে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে পারেন। মানে আপনার ফিলিংস শেয়ার করবেন তাদের সঙ্গে। If you keep at it, that is, আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি চালিয়ে যান, আপনি যদি কোনো গ্যাপ না দেন আর এখানে যদি রেগুলার হন, I think you will be benefited definitely. আর যদি কোনো কথা থাকে যেটা আপনি বাইরে বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু এখন বলতে পারছেন না, সেটাও শেয়ার করতে পারেন। যদি আপনার কিছু বলা থাকে যেটা রেকর্ড হয়ে থাকবে for a whole life. Sometimes dreams do not work the way you think it would. That is, আপনার একটা প্ল্যান থাকতে পারে, ওটা হয়তো ওইভাবে হয় না, কিন্তু life finds a way. Life definitely finds a way. I ask people to go at it, as in keep on going. It's fine. It will be okay. দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি সফলতার গল্পে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। It's B&B Education, Bangla and British.